Можно ли как-то наладить контакт на ином уровне? So, one of the ways to get away from, of course, the singular frame is to have many frames. Abel Gance was doing this way back in 1936, but the poverty of projecting on cumbersome 35mm projectors stopped him going any further, so we had to wait a long time before the invention of tape cinema, before we could start playing these games. Ну, конечно, самый простой способ избавиться от тирании и ограниченности экрана – это использовать несколько экранов. Еще в 1936 году Артплей использовал многоэкранное кино для своих целей, но он был ограничен возможностями 3-миллиметрового проектора, поэтому пришлось ждать довольно долго, пока нам на помощь не пришла цифровая техника, которая сейчас позволяет, конечно, выйти за рамки того, что нам было дано раньше. You know and I know that cinema works best in the dark, so can we kill the house lights, please? Как вы знаете, кино все-таки лучше смотреть в темноте, поэтому давайте-ка выключим с вами свет. So the desire then to break away from the frame and to destroy the conventional relationship of you, indeed the screen, lets us first start by changing the shape of the screen to be more representative of what you project on it. So I'm going to make a consideration of design much larger, I suppose, than just the last 45 years in Italy, but to actually make a concern maybe for, let's say, 2,000 years of Italian art and design. Поэтому для того, чтобы избавиться от тирании экрана, я решил, во-первых, изменить саму форму экрана и изменить отношение, сочетание зритель-экран. И я вышел на рамки того, что меня просили сделать, историю искусства за последние 40 лет в Италии, поэтому вместо этого вы увидите, ну, как бы историю продолжительностью 2000 лет. So my first screen then, symbolically, is going to represent, I'm sorry, this has to be two-dimensionally diagrammatic, but imagine a three-dimensional space, and you could see how big it is by the size of the little red figure. So, first of all, I'm going to take a quarter of the Earth's surface to represent, in a sense, the overview, the notion of the wide shot, the notion of the global position. Как вы видите, я выбрал такую достаточно странную форму. Экран, он действительно огромного размера. Для сопоставления вы видите маленькую фигурку человека. И что я сделал? Я выбрал сегмент четверть поверхности Земли, для того, чтобы придать своему изображению некий глобальный характер. Now, since this is Italy, one of the things the Italians invented was the triumphal arch. The Italians, God bless them, are often concerned to be bombastic, triumphalist. So let us subjectively create a screen which might be relative indeed to those characteristics. Одно из изобретений итальянцев, как известно, является триумфальная арка. Это такое воспевание величия, воспевание победы, поэтому давайте представим себе, что это вот у нас триумфальная арка. Now, since I'm interested in a sense, in the widest possible phenomenon that's related to the horizontal line, and we know the horizontal line is very important to the notion of the conventional orthodox frame, I'm going to create a screen that's as wide as I possibly can. И как известно, горизонтальная линия играет очень большую роль в традиционном экране, поэтому я решил применить и изобрел наиболее широкий экран, который я мог себе придумать. And in opposition to this, we of course have to consider the notions of height. So I'm going to create a very vertical screen, which in a curious way represents, is this not amazing? All life on Earth, man-made and God-made, exists probably within about 9 miles, just above Mount Everest, and maybe about 2 miles underneath the Earth's surface. So everything on the skin of the Earth is contained in a verticality. In order to try to suggest to you that this is not simply a diagrammatic flatness, but in fact represents 3 dimensions, we have, of course, a rather strange shaped top to this vertical, which is meant to indicate indeed that the screen is torqued. That is to say, we are projecting on a non-flat surface. И для того, чтобы как-то уйти
от плоскостного характера экрана, вы видите, что верхушка этой вертикальной фигуры несколько скошена. Это для того, чтобы создать впечатление того, что есть некая глубина в этом плоскостном рисунке. And since I, as you could see, have an awful lot to say, I'm going to introduce the idea of 3 footnote screens. So here I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 screens, far more than your eventual organized one, but also look at the scale and look at the sense, look at the fact the character's standing up and not sitting down. Imagine you can see all these screens from the back, because a lot of them are either transparent or semi-transparent, and you can begin to get an idea of the notions of a new architectural environmental cinema, which I'm sure you'd agree could be indeed very, very fascinating. Could we turn this light off and take a look at this? Можно ли погасить и этот свет и взглянуть сюда?
Okay, there is really more. Ну, на самом деле, есть еще много чего здесь. Yes, indeed. The amount of light that's coming in through the projector is very, very low. So I'm sure you can appreciate what should be seen here is indeed much, 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 much brighter. And 24 frames a second is a sort of straitjacket of time. There's only a certain way, of course with modern television it's now a change in numbers game, but there is a way that you are strictly confined and defined by the amount of frames that go through the projector every second. And if you want to make this relative to music, for example, and live music, then you're going to have problems again making all the necessary synchronizations. Что такое 24 кадра в секунду? Это смирительная рубашка для кинематографа. Мы не можем показать больше кадров в минуту. И представьте себе музыку. Когда мы накладываем музыку на изображение, мы опять поставлены в узкие рамки этих 24 кадров. You must know that cinema came out of the circus and the fairground, so there was always an element of the live. And I think one of the future ways in which we can organize cinema is to reintroduce the notion of the present tense, rather than regarding cinema as being a medium of the past tense. Как вы знаете, you can understand if it's possible to introduce the notion of the present tense into cinema, what extraordinary games we can play, what excitements we can have, and a whole new grammar and vocabulary and syntax we can create. Вы понимаете, что если мы вводим элемент живого участия в то, что происходит на экране, то это открывает невероятные возможности и позволяет нам создать целые новые правила игры, новый вокабуляр, новые законы нового кинематографа. This project obviously has an ironic title. You cannot write on water. But the implication of that irony, of course, needs to be relative to the whole project. Название этого проекта довольно иронично. Писать на воде. Ну, у нас тоже есть такое вилами на воде писано. Как вы знаете, это невозможно сделать, вода не держит никакого изображения из текста, поэтому, я специально использовал это, чтобы показать вам, на что мы теперь способны. This was a project we made in London about 2 years ago, and it involved the London Symphonic Orchestra. It also involved a calligrapher in real time, and you will see me in a minute operating a touch screen where I can push and pull as many images as I wish on as many irregularly shaped screens as are given me inside an environment. Этот проект мы делали вместе с лондонским симфоническим оркестром, и вы увидите там экран, такой экран, который работает от прикосновения, и вы увидите, что я способен выводить сотни разных изображений на экраны самой различной формы. As a vocal to the music, I have made a whole selection of short snippets of textual information which are related to 3 classic works in English. You might well know these, if only in translation. The Rime of the Ancient Mariner by Coleridge, Shakespeare's... Now again, I can only show you this as a filmic representation of a big 3-dimensional event which is related to real time, because I cannot bring the Albert Hall into this space, and I'm sorry, but the London Symphony Orchestra is far too expensive for you. Как вы понимаете, это просто видеорегистрация того, что происходило. Вы понимаете, что я не могу превратить ваш зал в Альберт Холл, и думаю, что лондонский симфонический оркестр, нет у вас таких денег, чтобы пригласить вас. Okay, take a look at this. Так что взгляните сюда.
I wonder if I can make an appeal to the projectionist. Is there any way at all that you can make your picture brighter? Because the screen is very dark and not really showing this imagery in the way it should. Is it possible for you to increase your brightness? Yeah, sure. Let me show you this. Remember again the four tyrannies. The tyranny of the frame, the tyranny of text, the tyranny of the actor or performer, and the tyranny of the camera. But remember the notion of let's supply and enliven our cinema by involving as many genres together in one space. Запомните снова, вернее, вспомните снова эти 4 тирании: тирания экрана, тирания актера, тирания все остальные тирании, и посмотрите, как можно использовать разные жанры для того, чтобы сделать зрелище более увлекательным. Alright, take a look at this. As you can see, it's 29 minutes long. I'm not going to show you all of it, but I'll show you the first 5 minutes. Вот я взгляните сюда, 29 минут, конечно, их показывать не буду, покажу первые 5 минут. I'm trying to fiddle here with my laptop to get more light into the picture, but I'm not able to do that. It's the projector. Я пытался поиграться со своим лэптопом, чтобы добавить яркости, но ничего не получилось, дело не в нем, а в проекте.
idea. Идея понятна. I certainly have to be apologetic about the picture quality because I think you're only seeing perhaps about 1/3 of the imagery. Я еще раз сожалею о качестве картинки, потому что вы примерно видите треть того, что я предполагал должно быть на экране. Ну что, сейчас я перейду к другому своему проекту, который называется «9 картин. Новый взгляд, новое посещение». Это большой проект, 9 знаменитых картин в мире, с которыми я совершал некие действия, как бы пытался их оживить. Я надеюсь, что в какой-то форме я сумею привести этот проект в Россию, и вы его увидите. Я часто жалею, что художники, в общем, не способны обмениваться информацией с кинематографистами. Это должно происходить на более высоком уровне, потому что это обогащает как одних, так и других. We have selected 9 images, starting about the year 1500 and going all the way up to Jackson Pollock in about 1953. And each of these paintings, it seems to me, are absolute benchmark works which have pushed painting forward by creating new sorts of visual philosophies. Мы выбрали 9 картин, которые, на мой взгляд, являются такими вехами в истории развития живописи. С самых древних времен до Поллока в 1953 году прошлого века. И еще раз повторю, что я считаю, что это наиболее известные и наиболее значимые картины в истории живописи. The first painting we essayed was a very famous painting. Some people say it's the second most famous painting in the world. The first is Mona Lisa by Da Vinci. Then the second is Da Vinci's Last Supper, which is in Milan. Первая картина, которую мы применили в этом новом проекте, многие считают ее вторым самым значительным произведением живописи. После Мона Лизы да Винчи это, естественно, «Тайная вечеря» того же да Винчи. This is basically a fresco. In fact, the true definition, it really is a watercolor on dry plaster, whereas you probably know a fresco has to be painted on wet plaster, but nonetheless it is immovable. You cannot move it, you cannot take it anywhere else. It'll only exist in one place in the world, which is on the wall of a church in Milan. Как вы знаете, это вообще является фреской, хотя это неправильное определение. Фреска – это живопись на мокрой штукатурке, в данном случае это скорее акварель на сухой штукатурке. Но, как вы понимаете, это невозможно переместить, это стоит раз и навсегда на стене известнейшей церкви в Милане. The whole point of the exercise is to see if I, or we, me through you, you through me, can have a direct dialogue with a painter. And of course, in this case, the greatest painter probably known in Western Europe, who's Leonardo da Vinci. So we make our projections not on a reproduction, not on, in a sense, a facsimile of the original, but on the original. Now you can imagine how the artistic establishment would be very worried. The Last Supper is a painting that's falling off the wall. It's been falling off the wall virtually since Leonardo da Vinci painted it, and the Italian establishment did certainly not like the idea of us projecting imagery onto this extraordinary and probably uninsurable painting. Это попытка прямого диалога с произведением великого мастера. Я через вас и вы через меня попробуем сейчас как-то пообщаться с этим великим произведением искусства. Как вы понимаете, это вещь, которую невозможно ни оценить, ни застроковать. И были большие сложности с итальянским сообществом, которое страшно трясется над этой картиной, этой фреской. Как известно, она осыпается, гибнет. Осыпается она и гибнет с того самого момента, как да Винчи ее написал. В общем, были сложности, но мы все-таки попытались сделать то, что мы сделали. Вы увидите проекцию на оригинал. Это не факсимиле, это не копия, это оригинал сценной работы да Винчи. We had, in fact, to get Berlusconi to give us permission to do this.
I have a signature at home where I've got Berlusconi's name saying that I, Peter Greenuэй, can project on a Da Vinci. I'm not so sure that Berlusconi knew what he was signing, but certainly that didn't matter as long as that signature read for us. Как вы понимаете, нам пришлось пойти во все тяжкие, чтобы добиться разрешения. Нам пришлось дойти до самого Берлускони. У меня дома хранится документ с надписью, с подписью Берлускони, где говорится, что мне, Питеру Гринуэю, разрешено проецировать свои работы на тайную вечерю. Я не знаю, знал ли Берлускони, что он подписывает, но, по крайней мере, такая бумага у нас есть. Now, because of our poor projection, I'm very apprehensive of what you're going to see here, but let's take a look. Конечно, я беспокоюсь, поскольку качество изображения оставляет желать лучшего, но давайте все-таки попробуем.
том, что я делаю вот в этой серии работ. И, кстати, в следующем году я хочу приехать сюда и, возможно, проделать нечто подобное с картиной, которую нам предоставит Третьяковская галерея. Возможно, это будет Кандинский. Но, во всяком случае, посмотрите, какие картины мы отобрали до сих пор. Это 9 картин. We started the series by this painting. Again, I hope you can see sufficient of it to recognize it. It's a very famous painting by Rembrandt in the Rijksmuseum in Amsterdam called The Night Watch. Мы начали вот с этой картины. Надеюсь, вы увидите достаточно, чтобы ее узнать. Это знаменитая картина Рембрандта, которая хранится в музее Райса в Амстердаме «Ночной дозор». Indeed, this one which you've just seen, here is an average photograph of it, and you could see how badly battered the original painting is. Это вы уже видели, это была вторая картина. Это фотография непосредственно фрески на стене, и вы можете видеть, в каком плохом состоянии она находится, какая она потрепанная и обсыпавшаяся. Here is a painting called The Marriage of Cana, which represents Christ's first miracle of turning water into wine, and it's in Venice. Эта картина, естественно, как бы святое сватовство. Это картина, которая повествует о первом чуде, которое явил Иисус Христос, превратив воду в вино. Она хранится в Венеции. Here is a very famous painting by Velázquez called Las Meninas, translated as The Maids. Это знаменитая картина Веласкеса «Служанки». Here is the image that we're working on this year, which is in the Reina Sofia Museum in Madrid, and it is, of course, Picasso's famous painting of Guernica. Это картина, над которой мы работаем в этом году. Она хранится в музее в Мадриде. Это знаменитая Герника Пикассо. Here is a painting by Monet, famously called Water Lilies, a huge painting about the reflected light of water. Это знаменитая картина Мане, «Водяные лилии». Большая такая картина, в которой очень хорошо видно отражение в воде. Here is, again, a famous image which I'm sure you recognize, even of tea towels and chocolate boxes, by Seurat, called La Grande Jatte. Это картина Сера «La Grande Jatte». Here is a Jackson Pollock. I'm sorry, but the quality, indeed, of the color is very bad, but you can see it's completely different from the figurative imagery that I've shown you. Это картина Джексона Поллока. К сожалению, цветопередача тут у нас явно хромает, и, как видите, она очень отличается от той фигуральной живописи, которую я не вам привел раньше. And last but not least, number 9, we have been invited by the Pope to tackle this extraordinary painting by Michelangelo, which is the Last Judgment, which is in the Vatican in Rome. И последнее по перечислению, но далеко не последнее по своему значению, знаменитая картина Микеланджело «Страшный суд». Папа Римский пригласил нас и предоставил возможность работать над ней в Сикстинской капелле. Our vocabulary is improving and increasing all the time, and though we are indeed having problems about the brightness here, let me show you some of the excitements that we performed indeed on the Veronese painting in Venice.
for example, you took a look at Rembrandt. Rembrandt was the master manipulator of artificial light. So much so that I sometimes think that maybe Rembrandt was the very first filmmaker, because what is cinema but no more or no less than the manipulation of artificial light? Как вы видите, к каждой картине мы подходим особо, используем разные, так сказать, приемы. Как, например, в случае с картиной Рембрандта «Ночной дозор» мы, конечно, пытались сыграть с искусственным освещением. Как известно, Рембрандт был большой мастер искусственного освещения, что даже заставляет меня подумать, что он был первым кинематографистом. Потому что такое кино, как не искусственное освещение? As regards, I suppose, that Leonardo da Vinci is very much about notions of space and perspective, so we tried very hard to manipulate those sorts of phenomena. And in the case of Veronese, his concern is really with canvases full of huge numbers of people. We know that we now practice sound cinema, so there's 124 people in this painting, and I have given them all dialogue. It is of course a Jewish wedding, but I can use it, very special Jewish wedding, because after all, some people say it was indeed the marriage of Christ. Что касается Леонардо да Винчи, то он мастер пространства и перспективы, мы использовали это. А что касается Веронезе, он был мастером многофигурных композиций. Здесь больше 120 действующих лиц. И я дал каждому из них диалог. Вы знаете, что это, в принципе, еврейская свадьба. Некоторые говорят, что это была свадьба даже самого Иисуса Христа. I was hoping to be able, it's a very long film, far too long for us here, but to be able to show you some of the latter part of it. But let me show you what we call the Armory trailer. We had a huge exhibition in a gallery called the Armory in Park Lane in New York, and we made a trailer for it, which might give you some idea of the immensity of the phenomenon, which we would love to reproduce here in Moscow. Конечно, это очень длинный кусок, мы не будем вам показывать. Я покажу вам трейлер, который мы сделали для выставки в Арморе на Парк Лейн в Нью-Йорке. Я надеюсь вот эту презентацию перевести в Москву и показать вам уже в хорошем качестве и то, как она должна выглядеть. Sensuality and an expectation of happiness everlasting. Once upon a time and happily ever after. Here comes the sun.
here, I will show you how this could really look on screens which are maybe 30 feet high and maybe 50 feet wide, and I assure you it's a very, very exciting cinematic experience. Ну хорошо, если вы меня пригласите еще в следующем году, я покажу, как это выглядит на самом деле на огромных экранах высотой 10 метров и шириной 20. Okay, thank you. I offered you. So maybe if we have time, you can offer the provocations back to me. Если бы у нас было время, вы могли бы вернуть мне все эти провокации и оскорбления, но... Can we have the house lights up again, please? Но мы будем ждать Питера в следующем году. Мы, правда, его приглашаем на следующий медиа-форум. Я надеюсь, мы сделаем достойный проект. А вам огромное спасибо, Питер. Огромное спасибо за все. Вечер, по-моему, удался, но он продолжается. Вас на дворе ждет плов, вот где-то там. И, по-моему, даже где-то там водочка. Будьте с нами.